Hi my dear learners, this is Prashant. SSC examல previous year mathematics question எல்லாத்துக்குமே ஒரு clear கட்டான சொல்யூஷன் வந்து மேக் பண்ணி நம்ம சேனல்ல ரெகுலரா அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு ஒரு previous year mathematics question தான் சால்வ் பண்ண போறோம். ஸோ நல்லா கவனிங்க. Let's get into the problem. Stay tuned. It is given that if 2x plus 3y minus 5z is equals to 18, 2x plus 3y minus 5z equal to 18 இது ஒரு ஈக்குவேஷன். அப்புறம் வந்து 3x plus 2y plus z equals to 29 இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன். அண்ட் x plus y plus 3z equal to 17 வந்து இது நம்மளுடைய தேர்ட் ஈக்குவேஷன். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள். இங்கே சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ எலிமினேஷன் மெத்தட் எப்படின்றத கவனிங்க. ஓகேவா? ஸோ ஐம் கோயிங் டு சிம்பிளிஃபை ஃபஸ்ட்டு டூ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒன்னையும் டூவும் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன். அப்போ அதில் வந்து நான் எலிமினேட் பண்ண போகிறது வந்து என்னென்னா எக்ஸ் வேரியபிளை எலிமினேட் பண்ண போகிறேன். சரிங்களா? ஸோ எக்ஸ் வேரியபிளை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை 3 வித் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அப்போ என்ன வரும்? 6x ப்ளஸ் 9y மைனஸ் 15z equals to 3 into that is 18, that is 54. Okay, and I'm going to multiply 2 with the second equation. So that is 6x plus 4y plus 2z is equals to 2 வால வந்து நம்ம 29 வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் will be getting 58. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணுறோம், சைன் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அப்படி மாற்றினா 6x gets cancelled. This will become 5y negative 17z is equals to இங்கே வந்து negative 4 அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன். சரிங்களா? அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து 2 and 3 ஈக்குவேஷன் 2 and 3 வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை 1 வித் ஈக்குவேஷன் 2. ஓகே. ஸோ இஃப் ஐ மல்டிப்ளை திஸ் வில் பி கெட்டிங் 3x ப்ளஸ் 2y ப்ளஸ் z ஈக்குவல் டு 29 அண்ட் ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை 3 வித் தேர்ட் ஈக்குவேஷன். ஓகே. இப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3x ப்ளஸ் 3y ப்ளஸ் 9z is equals to 3 into 17, it is 51. ஸோ இப்போ வந்து சைன் சேஞ்ச் பண்ணோம். சைன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது we will be getting 3x gets cancelled. This will become negative y and this is negative 8z and here it is, so it is negative 22. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்? ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போது ஃப்ரம் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் ஓகே ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை ஓகே 1 வித் fourth equation, that is 5y minus 17z equal to minus 4 and I am going to multiply 5 with the fifth equation. So அப்போ இது என்ன வரும்னா minus 5y minus 40z is equals to 5 into இது பண்ணும்போது நமக்கு 110 வந்துடும், minus 110. ஸோ இதை டேரெக்டாகவே நம்ம ஆட் பண்ணலாம். டேரெக்டாகவே ஆட் பண்ணோம்னா will be getting gets cancel 5y and minus 17z and minus 40z வந்து it is 57 minus 57z and here it is negative 114. From this z equals to 2. So the value of z is 2. So I am going to substitute z is equal to 2 in any of the equation. I am going to substitute in the fifth equation. So minus y minus 8 into 2 equal to minus 22. So this is minus y and this is minus 16. It goes to the right hand side, it will become minus 22 plus 16. So minus y is equals to minus 6, y is equal to 6. If I get y value as well as z value, I am going to substitute y is equal to 6 and z equals to 2 in equation 3. So our equation 3 is x plus y plus 3z equals to 17. x plus y plus 3z equal to 17. So from this x ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது, அப்படியே வச்சுப்போம். x plus y வந்து நமக்கு 6, 3 into 2 equal to 17. So from this x plus 6 plus 6 is 12 equal to 17. So from this x is equals to 12 goes to the right hand side, it will become 17 minus 12, that is 5. So the value of x, y and z is nothing but 5, 6, 2. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we need to find xy plus yz plus zx. அப்போது that is 5 into 6 plus 6 into 2 plus
2 into 5. So this will become 30 plus 12 plus 10, which is nothing but 52. That is our option B.